Olá, boa noite a todos. Agora nós estamos na segunda apresentação de hoje online. Let me see if I pronounce your name correct. Nós temos agora a participação do Dr. Varoujan Gorjian. Very good, very good. Thank you very much, Doctor, to be with us today. It's a great pleasure. A gente também tem a presença aqui da Ana Catarina, né, que é a tradutora profissional, né, que está ajudando a gente, e a presença do Mike Simmons. Thank you very much, Mike Simmons, for all your support and help. E o Mike Simmons vai apresentar o Dr. Varoujan. Let me change here. Mike, thank you very much, Mike. Okay, well, it's a pleasure to be able to be here to introduce Varoujan Gorjian. He's been a friend for a long time, and in fact, one of the programs that I do, he has helped out quite a bit with something at Mount Wilson Observatory in showing. Sorry. Sorry to interrupt. Just to make sure that I get everything. Então, disse que é um grande prazer apresentar o Dr. Gorjian, que disse que é um amigo de longa data e que ajudou muito no seu programa, no programa que é relacionado ao Observatório de Mount Wilson. Yeah, and Varoujan is another local here in Southern California. He's worked at JPL and on the Spitzer Space Telescope as an infrared astronomer ever since getting his PhD at UCLA in 1998. Então, ele é local, dali da Califórnia do Sul, e tem trabalhado no JPL, no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, no telescópio espacial Spitzer. E tem trabalhado como astrônomo de infravermelho, da região infravermelha, e trabalhado desde terminou o seu PhD, o seu doutorado, na Universidade da Califórnia, de Los Angeles, em 1998. And Varoujan's research involves everything from supermassive black holes at the center of galaxies, which everyone likes to hear about, to planets orbiting around nearby stars. E sua pesquisa envolve tudo de buracos negros supermassivos que estão no centro das galáxias, que todo mundo gosta de ouvir falar a respeito, e a planetas que orbitam as estrelas mais próximas. But I know Varoujan best from his other passion, which is education and public outreach, doing research with high school science teachers across the country, and as I said, helping our students from the observatory at times, which is why I knew when I contacted Varoujan, he would be glad to do another of his many lectures. Então, também tem outra paixão, que é a educação, como ele faz sempre trabalhos de divulgação científica no público, em escolas de ensino médio, no país inteiro, ao redor dos países dos Estados Unidos, e que ele tem trabalhado também com seus estudantes no seu projeto do Observatório de Mount Wilson, como ele mencionou. Então, por isso que ele teve a certeza que quando ele fez esse contato com o Varoujan, Dr. Gorjian, que teria certeza que ele estaria feliz em fazer mais uma de suas muitas palestras. Thank you once again, Varoujan, for saying yes to my many invitations for you. E agradece novamente por ter dito sim a mais uma de seus muitos convites. Oh, you're mute. Sorry. You are mute. You are mute. Happens to all of us. All the time. Thanks very much for inviting me. I'm very happy to talk to all of you and talk about black holes. Ele agradece a introdução e a apresentação, e ele diz que está muito feliz de poder falar conosco sobre buracos negros. So let's start with the presentation, please. Começamos a apresentação. I will begin with a history of our understanding of black holes, and then talk a little bit about the physics of black holes, and then the observational evidence for black holes.
Então, ele vai falar um pouco sobre a história da pesquisa em buracos negros, um pouco sobre a física dos buracos negros e um pouco sobre o que é feito no trabalho de observação com buracos negros. So we start very early because, with gravity. So in 1687, Sir Isaac Newton described gravity in his publication Principia. But in his ideas of gravity, gravity did not affect light because in his idea, light did not have mass. Uhum. Então, isso começa muito cedo, há muito tempo atrás, em 1687, com a ideia da gravidade, que Isaac Newton descreveu a gravidade na sua publicação Principia, mas que ele afirmava que a gravidade não afetaria a luz, já que a luz não tem massa. In 1783, John Mitchell conjectured that there might be objects massive enough to have an escape velocity greater than the speed of light. Mas depois disso, em 1783, John Mitchell conjecturou que poderia haver um objeto que seja massivo o suficiente para ter uma velocidade de escape que seja maior do que a velocidade da luz. Then in 1796, Simon Pierre Laplace predicted the existence of black holes. So this is already several hundred years ago that this idea came through. And he quoted, it says, "It is therefore possible that the largest luminous bodies in the universe may, through this cause, be invisible in le système du monde." E depois disso, em 1796, Laplace, cientista Laplace, preveu a existência dos buracos negros. Ele disse que então seria possível que os corpos mais luminosos do universo podem, por causa disso, serem invisíveis. E ele escreveu isso no seu trabalho O Sistema do Mundo. Then in 1915, Albert Einstein published his general theory of relativity, which predicted that space or space-time is curved. So now gravity could affect light, whether light had mass or not, because light travels on space. Light travels on space. Então, ele menciona que em 1915, Albert Einstein publicou a sua teoria geral da relatividade e que previa a curvatura no espaço-tempo. Então, dessa forma, a gravidade poderia sim afetar a luz, sem importar se a luz tenha massa ou não, já que a luz viaja pelo espaço. Then in 1916, Carl Schwarzschild used Einstein's theory of general relativity to define a black hole and to define what their size would be. And in fact, the radius of black holes is now known as the Schwarzschild radius. Em 1916, Schwarzschild usou a teoria geral da relatividade de Einstein para definir um buraco negro pela primeira vez. E esse, até hoje, o raio do gravitacional dos buracos negros é chamado raio de Schwarzschild. In 1926, Sir Arthur Eddington, who was an expert in relativity, interestingly enough, along with Einstein, opposed the idea of black holes. E interessante, de uma maneira interessante, em 1926, Sir Arthur Eddington, que também era um especialista em relatividade, junto com Einstein, surpreendentemente, ele opôs a teoria dos buracos negros. Then in 1935, Subrahmanyan Chandrasekhar was a pioneer in the theory of white dwarfs, which are very sort of old, compact stars, and the understanding of the limits that decide whether a star will die as a white dwarf or a neutron star or a black hole. E em 1935, Chandrasekhar, eu posso ter pronunciado mal, um pioneiro na teoria das anãs brancas, que são estrelas antigas e compactas, levou a uma compreensão de que dos limites de massa que podem decidir como que a estrela vai se tornar depois da sua morte. Pode tornar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. So let's talk about what Chandrasekhar's physics ideas were. And the first part of that
is how do stars work? Então, vamos falar um pouco das teorias de física de Chandrasekhar. E uma das primeiras das teorias de física é como as estrelas funcionam. So in a star, in like the picture shows, the way when a star starts is basically it generates energy, which provides pressure out. The mass of the star, due to gravity, is providing pressure inward. Então, no início da formação das estrelas, na energia formada das estrelas, a energia causa uma pressão que é direcionada para fora e a massa da estrela gera gravidade que é direcionada para dentro. But what happens when the pressure goes away? Mas o que acontece quando essa pressão desaparece? So a new source of pressure is needed to stop the contraction of gravity. Uma nova fonte de pressão é necessária para parar a contração gravitacional. So the center of the star collapses, and the first way it can stop gravity from completely compressing the star is electron degeneracy pressure. Então a estrela começa a colapsar e a única coisa que consegue parar esse processo de colapso do núcleo da estrela se chama pressão de degenerescência de elétrons. So electron degeneracy pressure is when you pack all the atoms of the star so tight that all the electrons are right next to each other. This is called a white dwarf, and it would be you start with the size of our sun, and then it winds up the size of the Earth. Então isso acontece quando os átomos da estrela estão tão próximos que todos os elétrons estão literalmente do lado uns dos outros. E isso é quando se forma uma anã branca, e uma estrela que começa do tamanho do Sol pode ser compactada ao chegar ao tamanho da Terra. But what if electron degeneracy pressure isn't enough to stop the contraction? Mas e se a pressão de degenerescência de elétrons não é suficiente para parar essa contração? So that's the center of the star will get even smaller, and that's when you shove all the electrons into the protons and wind up with only neutrons, and now you stop it with neutron degeneracy pressure. And this would be a big star winds up being the size of a big city, like the size of Los Angeles. Oh, wow. Então, o que acontece se essa contração não parar é que a pressão, essa gravidade é tanta que os elétrons se misturam com os prótons, fazendo somente nêutrons. Então, todos esses nêutrons são compactados junto com os outros e isso gera uma pressão de degenerescência de nêutrons. E essa estrela fica menor ainda, aparentemente do tamanho de uma cidade grande, como a cidade de Los Angeles. So what if neutron degeneracy pressure isn't enough and your star is more massive than that? That means there's more gravity and it's pressuring more than the neutron, gravity is coming in more than the neutron degeneracy pressure pushes out. Mas então o que acontece se a estrela é tão massiva que a gravidade é tanta que é maior do que essa pressão da degenerescência dos nêutrons? So nothing can then stop it. Gravity wins, and you end up with what's called a singularity. That is, everything gets compressed into a tiny point. E então não tem nada que você pode fazer para parar isso, então a gravidade vence. E toda essa matéria é condensada no que se chama uma singularidade, que é toda a matéria condensada em um ponto. So I just want to make sure that people understand that all this has done is changed the size of the source, not the mass. So the gravity you feel that from that mass is exactly the same. E só para deixar claro para a audiência, é que tudo que isso está fazendo é mudar, no caso, o tamanho dessa fonte, dessa fonte, mas não a massa. Então, a gravidade que você sente vai ser exatamente a mesma. So, remember,
black holes don't suck. I don't know if that translates. Então, a maneira de dizer seria que um buraco negro não vai atrair tudo de que estiver ao seu redor. So once an object becomes a black hole, things that are further away, that are very far away, still feel the same gravity. Então, assim que o objeto se transforma num buraco negro, os objetos que estão mais longe ainda vão sentir a mesma gravidade. So if our sun won't become a black hole, it's not big enough, but if we could magically make it into a black hole, nothing would change about our solar system other than it would be very dark and cold. Então, se o nosso Sol fosse se tornar um buraco negro, o que não vai acontecer, porque o nosso Sol não é grande o suficiente, mas se magicamente fizéssemos o nosso Sol se tornar um buraco negro, nada no nosso solar, exceto pelo fato de ser muito mais escuro e So, but you can get a lot closer to all of that mass. você ficar muito mais próximo da massa inteira, da massa toda. So we're having a little bit of audio difficulty, I think. O seu fone está com ruído. Tá com... O meu? É, Vou desligar. era ele. Parou, o ruído parou. Oi? Tá mudo. Sorry, yeah, I thought my headphones would help, but apparently they didn't. Dá para me ouvir melhor agora, professor? Beleza, okay, sorry. Now I think I can be better heard. Okay. So the pull of gravity depends on how much mass there is and how close you can get. Então, essa força da gravidade depende do tamanho, de quanta massa tem, da quantidade de massa e da proximidade que você pode chegar. And in a black hole, you have a lot of mass and you can get very close to it. E num buraco negro você pode ter muita massa e você pode chegar muito perto dessa massa. And at some point, the escape velocity, because you're so close to all of that mass, is the speed of light. E chega um ponto em que a velocidade de escape, porque você está tão próximo dessa massa toda, chega a ser maior do que a velocidade da luz. So the distance where the escape velocity becomes the speed of light is the radius of the black hole, and we refer to it as the event horizon. E essa distância onde a velocidade de escape é igual à velocidade da luz se chama o raio do buraco negro e é o que chamamos de horizonte de eventos. And the reason it's called the event horizon is because there's no event, there's no happening that we can see beyond that limit. There's nothing inside there that we can see. No events. Yeah, okay. E o motivo de ser chamado horizonte de eventos é porque é o máximo que nós podemos ver. Partindo desse limite, nós não podemos observar, não saber mais nada que acontece ali dentro. Então, é o horizonte onde podemos saber que há um evento, onde podemos testemunhar eventos. So this was the idea of how we think that most black holes, or many black holes, are formed in the death of stars when the centers of the stars collapse. E é por isso que nós acreditamos, uma das muitas razões que acreditamos, que os buracos negros são formados na morte das estrelas, quando o núcleo dessas estrelas entrou em colapso. So getting back to the history, once all these ideas were combined and people started thinking about them, in 1964, John Wheeler coined the term black hole. Então, voltando para a história, em 1964, John Wheeler começou o termo buraco negro. In 1964, Jocelyn Bell Burnell discovered neutron stars that at the time were the densest matter found through observations. These were called pulsars. Okay. E no mesmo ano, em 64, Jocelyn Bell Burnell descobriu as estrelas de nêutron que, nessa época, eram a matéria mais densa que seria encontrada por observações, que eram os pulsares.
So this was not a black hole, but it's getting closer in this theory of how much you can compress the core of a star. And therefore, it looked like the theory about the compacting of the center of stars was correct. E isso não é um buraco negro, mas chega-se mais perto na questão de como se pode compactar a massa. Então, foi mais um passo em direção a comprovar que a teoria de que o buraco negro, como uma concentração muito alta de compactação de massa de estrela, estava correta. And then in 1970, Stephen Hawking defined the modern theory of black holes, which also describes how black holes would end. Em 1970, Stephen Hawking definiu a teoria moderna dos buracos negros, que também descreve como que os buracos negros vão terminar. But still, there was no observational evidence for black holes. Mas ainda não tinha evidência observacional de buracos negros. But in 1970, Cygnus X1 was discovered, which is the first good black hole candidate that astronomers found. It emits X-rays and has a companion smaller than Earth, but with a mass greater than of a neutron star. Mas em 1970, Cygnus X1 foi descoberto. E ele foi o primeiro bom candidato a buraco negro que os astrônomos encontraram. Ele emite raio-x e tem um companheiro menor do que a Terra, mas com uma massa maior do que a de uma estrela de nêutrons. So Cygnus X1 happens to be a binary star, two stars orbiting each other. Cygnus 1, na verdade, é uma estrela, um sistema de estrelas binárias, de duas estrelas que orbitam uma a outra. And for Cygnus X1, we get enormous X-rays from one of them, but not from the other. E Cygnus X1, nós encontramos enormes quantidades de raio-x de um, mas não do outro. So, hold this thought for a little bit, and now we'll come back to it. But now we're going to talk about another mystery at the time, or even older mystery that existed. Mas então vamos manter essa imagem, mas segura um pouco, porque eu vou voltar para um outro mistério que é ainda mais antigo. So in 1908, Lick Observatory here in San Jose in California, they looked at galaxies, and they saw that there was strong emission lines coming from their centers, which means there's excess energy coming from the centers of these galaxies. Então, isso em 1908, no Observatório de Lick, na Califórnia, eles estavam observando galáxias e perceberam que algumas delas tinham fortes linhas de emissão, que tinha grande quantidade de energia em excesso que vinha do centro dessas galáxias. So, for those who are familiar with spectra, the spectra on the right show that there's more energy coming from the center. So on the lower left is a regular galaxy. Notice no spikes. All these other ones are what we call active galaxies, extra energy coming from them. Então, para quem compreende espectros, podemos ver como nas galáxias que são mostradas na parte da parte direita da tela, existe um pico que vem mais ou menos do centro da galáxia. Nas outras você não vê, tanto como no canto inferior esquerdo, você não vê essas quantidades muito altas de emissão no centro, mas nas outras, no que nós chamamos galáxias ativas, existe um pico de emissão no centro da galáxia. And then in 1943, Carl Seifert noticed that there's a whole similarity amongst a lot of these galaxies, and these types of galaxies became known as Seifert galaxies. Em 1943, Seifert percebeu que tinham outras galáxias que compartilhavam essas similaridades, que tinham os centros mais brilhantes e que tinham essas linhas de emissão, e elas foram chamadas de galáxias de Seifert. Then in 1959, radio astronomy started, and the third Cambridge radio catalog came out and showed that there are a lot of galaxies that had significant extra radio emission, not optical, not the light that we see with our eyes, but radio emission. Though at the time, nobody thought the
these radio galaxies were connected to the Seyfert galaxies. Em 1959, com o começo da radioastronomia, o terceiro catálogo de rádio de Cambridge saiu e mostrou que existiam muitas galáxias que tinham também significante excesso de emissões na região do rádio, que é a região que não é visível, uma das regiões que não é visível, e, entanto, nessa época não se imaginava que tinha uma conexão necessariamente dessa com as galáxias de Seyfert. Then in 1962, they noticed that several of these 3CR galaxies were associated with things like stars, not really, things that we're expecting to be galaxies. But they certainly weren't stars because that was too much energy coming from them. And so they were called quasi-stellar radio sources, quasars. Radio sources. Ok, certo. Então ele menciona aqui em 1962 que essas fontes de rádio pareciam ser relacionadas a objetos mais parecidos com estrelas e que pareciam ser muito luminosos e muito distantes da galáxia, mas que não eram exatamente estrelas porque eles tinham uma emissão muito grande. Então que eles foram chamados de fontes de rádio quase estelares. Daí que vem o nome quasar. And then in the 1960s, astronomers in Armenia, led by Victor Hambartsumyan and Behnam Markaryan, started a survey of these extragalactic objects looking for galaxies that had an excess of blue light. And so this actually turned out to be a catalog of a lot of Seyfert galaxies, new Seyfert galaxies. And so that catalog is known as the Markaryan catalog. Então, it was called the Markarian Catalog. Ok. Então, ele menciona que nos anos 60, na Armênia, um grupo liderado por Hambartsumyan e Markarian começou uma pesquisa, uma investigação desses objetos extragalácticos, buscando galáxias que tinham excesso de emissão de luz azul. Depois, um trabalho feito nos Estados Unidos mostrou que a maioria das galáxias eram galáxias de Seyfert e que elas eram mais comuns, e isso tudo foi publicado num catálogo chamado Catálogo de Markarian. So, in the 1970s, what did we know about black holes, or these very strange objects nobody had even connected to black holes yet? Então, nos 70, o que nós sabíamos sobre buracos negros ou sobre esses objetos estranhos que ninguém tinha ainda conectado a buracos negros? So, one, large number of galaxies with radio emission from the 3CR survey. Sabiam que existia um grande número de galáxias que tinham emissões de rádio dessa publicação de Cambridge Radio. Large number of quasars that are very far, very luminous, but look like stars. Um grande número de quasares que são muito distantes, muito luminosos, mas parecem estrelas. Large number of nearby Seyfert galaxies from the Markarian catalog with large UV and blue light excess. Existem grandes números de galáxias próximas de Seyfert que estão no catálogo de Markarian, que tem uma grande quantidade de excesso de luz ultravioleta e azul. And then also, quasars were seen to be variable on very short timescales. E também foi percebido que esses quasares eram variáveis na sua emissão em escalas temporais muito curtas. So what was the energy for all of these different things that we were seeing, these phenomena? Então, qual seria a energia para todos esses fenômenos que estamos observando? So let's think about it. First of all, let's say thousands of massive stars are grouped together to bring about the luminosity of the quasars. Então, vamos pensar sobre isso. Na verdade, há milhares de estrelas massivas que têm que ser unidas para poder justificar a luminosidade dos quasares. But remember, quasars are variable, so thousands of stars cannot vary all at the same time. Mas lembre-se que quasares são variáveis, então milhares de estrelas que não vão variar
ao mesmo tempo. And if you pack all, because they're all very tightly, they're in the centers of galaxies, or certainly quasars look very, stellar, that must be very compact. If you pack all those stars together, they will gravitationally throw each other out. Então, e também você tem, em grande parte, estão perto do centro das galáxias, em uma região muito compacta. Então, se você mostrar muitas estrelas desse tamanho muito perto umas das outras, elas vão gravitacionalmente se puxar uma das outras distante de onde elas estão. Also, the young stars are the most luminous, but also the most massive young stars have very short lifetimes, so they explode. So you would get lots of supernova explosions. Mas também sabemos que as estrelas mais jovens são mais luminosas, mas que as estrelas supermassivas muito jovens também têm vidas curtas. Então você teria explosões de supernova muito frequentes nessas regiões. But we don't see that. Mas não é isso que nós observamos. So how do we make the invisible become visible? Então, como nós fazemos o invisível se tornar visível? Black holes are black because no light escapes them. Buracos negros são negros porque não há luz que escapa deles. But the light isn't from the black hole itself, but of material, gas falling into the black hole. Mas a luz não é do buraco negro por si só, é de material, de gás, da luz de gases que estão caindo dentro do buraco negro. And this gas, as it spirals in, becomes very hot and also very luminous. E esse gás, no processo em que ele cai em espiral, ele se torna muito quente e muito luminoso. And this also creates magnetic fields, which shoot some of that gas out perpendicular to the disk. E isso também forma campos magnéticos que também ejetam um pouco desse gás para fora. So the energy here is coming from gravitational potential energy, not fusion like in stars. Então, a energia aqui vem de energia potencial gravitacional, não de energia de fusão como nas estrelas. This is the much more powerful version of when you drop a hammer on your foot. The higher you drop the hammer from, the more it will hurt your foot. Então, essa é uma versão um pouco mais poderosa do exemplo de se você deixar um martelo cair no seu pé, quanto mais alto você deixar esse martelo cair, mais vai machucar o seu pé. And the larger the amount of gas has to fall, because the black hole is so compact, the more energy is released. E quanto mais matéria de gás cair, porque o buraco negro é tão compacto, mais luz vai ser emitida. So whether it's falling onto, a smaller black hole which is orbiting another star like Cygnus X1. Então isso pode acontecer com um buraco negro menor que está orbitando uma estrela maior, como Cygnus 1. Or it's gas falling into a very big black hole at a center of a galaxy. Ou pode ser gás caindo em um buraco negro muito grande no centro de uma galáxia. You're going to get an enormous amount of energy, much more than you would expect being generated from one or many stars. E você teria uma quantidade de energia massiva muito grande, que é muito maior do que você poderia obter por uma estrela ou por muitas estrelas. So observationally, we can see one of the things that what I was talking about, which is the magnetic fields creating jets coming from the centers of galaxies. Então, observacionalmente, nós podemos ver o que temos mencionado antes, que são esses campos magnéticos criando jatos que são ejetados do centro das galáxias. And here's another image. Again, these are in radio wavelengths, but these are particles that are generated close to the black hole, but then they're shot out into deep space, and they generate light in the process of going away in the magnetic fields. The magnetic fields.
Então, essas imagens são em rádio e pode-se ver mais evidentemente como que o gás é ejetado então, para o espaço dentro, esse gás é ejetado para regiões mais distantes do espaço através desses campos magnéticos. So, why study black holes? Então, por que estudamos buracos negros? Black holes may be the seeds of galaxy formation. Buracos negros podem ser as sementes da formação de galáxias. And we don't know how much active galactic nuclei like quasars and Seyferts contribute to the total energy generated throughout the history of the universe. E não sabe muito como que os núcleos ativos galácticos, como quasares, podem contribuir para a energia que é gerada através da história do universo. And also, quasars are some of the most distant objects in the universe that can be observed. So they're very useful markers of the distant universe. E também, quasares são uns dos objetos mais distantes que podem ser observados. Então, eles são marcadores muito úteis do universo mais distante. So if the black holes are seeds of galaxy formation, does our galaxy have a black hole at its center? Então, se buracos negros são a semente de formação de galáxias, a nossa galáxia tem um buraco negro no seu centro? So this is a view of our own Milky Way galaxy in optical light. E essa é a imagem da nossa própria galáxia Via Láctea em luz visível. But there's a lot of dust between us and the center of the galaxy. Mas tem muita poeira entre nós e o centro da galáxia. But if we look at infrared light, we can see through that dust. Mas se nós vemos em luz infravermelho, nós podemos ver através dessa poeira. So now we've looked at the stars moving at the center of our galaxy in infrared light. Então agora nós podemos ver as estrelas se movendo próximas ao centro da nossa galáxia em luz infravermelha. So if we can have the first video, please. Então, professores, para colocar o primeiro vídeo. So these are stars orbiting basically nothing. Where that star is, we don't get very much light from. Então, essas são estrelas que estão orbitando praticamente nada. Onde tem aquela forma de estrela no centro, nós não observamos nada. If we could look at the video again one more time. For a second, I thought I had misunderstood when you said that mass gets ejected by the magnetic fields. No, you got it right. Yeah, I thought, am I mistranslating? I hope I'm not mistranslating. So cool. Professor, pode cortar o vídeo de novo? So this was done by the Galactic Center group here at UCLA by Dr. Geza's group, who got the Nobel Prize for showing that there is, in fact, a black hole at the center of our galaxy, along with Reinhard Genzel. Então, isso foi feito pelo grupo de pesquisas de pesquisas galácticas do Centro de Galáxias na Universidade de Los Angeles. Eles ganharam o prêmio Nobel pela demonstração de que existe um buraco negro no centro da nossa galáxia. So if we can go back to the slides. That black hole is about 4 million times the mass of our sun. Esse buraco negro é aproximadamente 4 milhões de vezes o tamanho do nosso Sol. There's radio emission that comes from it, but there's very little at other wavelengths of light. Existe emissão de rádio que vem dele, mas muito pouco a outras amplitudes de onda. There are some flares detected in X-ray and infrared. E que há alguns flares que são detectados em raio-x e no infravermelho. And all of this emission, we think, comes from periodic small amounts of gas that fall into the black hole. E essas emissões nós imaginamos que vêm de quantidades periódicas de gás que caem no centro desse buraco negro. But for some reason, that powerful accretion disk with lots of gas doesn't exist in our galaxy.
Mas por algum motivo, essa acreção de gases, so you meant like the accretion of gases doesn't exist in our galaxy? That amount of gas? No, it's a slight distinction. The gas is there, but for some reason it's not falling into the black hole. And oh, interesting. Okay, that makes sense. Então, that doesn't make sense, but I'm curious. Falando que, na verdade, para clarificar para vocês, que existe essa quantidade de gás na nossa galáxia, mas que ele, por algum motivo não compreensível, ele não cai dentro do buraco negro. This goes back to the idea that black holes don't suck. E isso volta para a ideia de que os buracos negros não atraem tudo que está ao redor deles. That the conditions have to be right for the gas to spiral in. E as condições têm que estar corretas para o gás cair em espiral. But there's other evidence now for black holes. Mas tem outras evidências agora para buracos negros. And we'll go to talk a little bit about gravitational waves and look at our next video. E nós vamos falar agora sobre ondas gravitacionais, vamos ver no nosso próximo vídeo. And this comes from Einstein's theory of general relativity, that when very heavy masses spiral around each other, they create waves in space or space-time. E isso vem da teoria de relatividade relatividade especial de Einstein, mostrando que quando objetos se movem, eles formam ondas no espaço-tempo. It's actually general relativity, not special relativity. Sorry, okay. I thought I wasn't sure if I had heard it right. Perdão, correção, eu corrigi que é geral, não é especial ainda. Thank you. Sorry. And those waves are not light. They're shifts in space itself. E essas ondas não são luz, elas são mudanças no espaço, no próprio espaço. And if we can go back to the slides, please. And now we have detectors to detect that, called the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO. E agora nós temos detectores que são especializados para detectar esse tipo de informação, que é o interferômetro gravitacional laser interferômetro de ondas gravitacionais do Observatório. Observatório de interferômetro de lasers de ondas gravitacionais, se chama LIGO. So there are two of them in the United States, which bounce lasers along these long lines in two separate directions. Então, tem dois nos Estados Unidos que eles mostram lasers, eles emitem lasers nessas grandes linhas que estão em duas direções separadas. And if a gravitational wave passes by, it will shrink one of those arms more than the other. E se uma onda gravitacional passar, ela vai encolher uma dessas distâncias um pouco mais do que a outra. And we need to detect it in at least two places. That's why there's two in the United States. E nós temos que detectá-lo em ao menos dois lugares, por isso que tem dois nos Estados Unidos. But now there's an additional one in Italy, and there will be another one in India. Mas agora tem mais um na Itália e vai ter mais um na Índia. And we detected gravitational waves from spiraling in black holes in 2015, and that they got the Nobel Prize for it in 2017. E foram detectadas as ondas gravitacionais de dois buracos negros em espiral, e eles foram detectados em 2015 e eles ganharam o prêmio Nobel por isso em 2017. And finally, we have now detected many, many, many more black hole mergers and neutron star mergers. And this is an entirely new way of studying the universe that's not with light waves, but with gravitational waves. Então foram detectadas mais uniões, mais merging, mais colapsos, mais uniões de buracos negros, de estrelas, e que isso tem gerado mais informação pelo LIGO, e mais informação sobre como funciona o nosso universo.
And there's one other way, which was, if people may remember, the most spectacular way of detecting a black hole. E as pessoas podem se lembrar da maneira mais espetacular de se identificar um buraco negro. There is the galaxy M87, Messier 87, which is well known to Northern Hemisphere amateur astronomers. E existe a galáxia M87, do catálogo Messier 87, que é bem conhecida por astrônomos amadores do hemisfério norte. And we knew it had a black hole because of this big jet that was coming out of it. Lots of material being thrown out very fast. E nós sabíamos que ela tinha um buraco negro por causa desse enorme jato de matéria que tinha saindo dessa, essa grande quantidade de matéria saindo muito rápido. And in fact, with the Hubble Space Telescope, we looked at the center of the galaxy, and like the stars we were looking at the center of our galaxy that were moving around much faster because, they're orbiting something very massive, we saw something similar with the gas at the center of M87, as well as the stars at the center of M87, moving fast around something very massive. E com o Hubble, foi observado um processo similar ao que foi visto no centro da nossa galáxia. Não tão rápido, com o centro da nossa galáxia, as estrelas estavam orbitando um objeto muito mais massivo, mas o Hubble observou um padrão parecido do gás no centro da M87 e também das estrelas no centro da M87 se movendo muito rapidamente. But using radio telescopes from all across the Earth to create a telescope that's the size of the Earth, we have now imaged the black hole at the center of M87. Mas então, usando radiotelescópios da Terra, em toda parte, em todas as regiões, várias regiões da Terra, criando efetivamente um telescópio do tamanho da Terra, podemos ver ter uma imagem do buraco negro no centro da M87. So we're looking at this basically from the top, and you see the hot gas falling into, and then eventually the event horizon where light cannot escape. Então, nós estamos vendo isso basicamente de cima, onde vemos o gás entrando e o horizonte de eventos de onde a luz não pode mais escapar. This is from a group called the Event Horizon Telescope. E essa imagem é de um grupo chamado o Telescópio de Horizontes de Eventos. And it's an international collaboration. E é uma colaboração internacional. And they will be providing, hopefully, other images very soon of other black holes. E eles espera-se, tem esperança de que daqui a pouco eles possam providenciar muito mais imagens de outros buracos negros. So that is the end of my talk. I hope you enjoyed it, and I'm happy to take questions if it's possible. Thank you. Marcelo, você tá mudo, professor. Marcelo tá sem som. Thank you very much. It was so much. great. We have one question here already from the chat. So the question is asking about James Webb and whether it's in the plan of it also looking at like a near object like the black hole in the center of our galaxy, or if it's really focused on deep space. Oh, no, that's the beauty of the James Webb Space Telescope. It is what's called a general observatory, which means it will be studying everything from planets around other stars all the way to black holes and the very youngest galaxies at the beginning of the universe. Então essa aqui é a parte mais interessante do James Webb, é chamado um observatório mais geral, que vai ver de tudo, desde buracos negros a planetas que estão orbitando estrelas mais próximas até as estrelas que foram formadas no começo do nosso universo. Eu tenho uma pergunta, Ana Catarina, se puder falar com ele, na opinião dele, com essa experiência que ele tem de apresentar, fazer apresentações sobre buracos negros, por que ele acha que atrai tanta atenção das pessoas, né, o buraco negro? Yeah, okay, so Marcel is curious about, in your experience of always speaking to the public, why do you find that black holes are so enticing to the people? I think people are always attracted to extremes. And black holes represent the extreme of almost everything, because it's the extreme of mass,
but then at the extreme of generating light, even though it doesn't generate light itself. So it's all of these extremes come together that I think gets a lot of people's interest. Então, ele menciona que as pessoas sempre estão atraídas pela ideia dos extremos. Então, essa ideia da massa extrema e essa ideia da luz extrema, mesmo que não seja produzida pelo buraco negro em si mesmo, que captura o interesse das pessoas. Eu recebi uma pergunta aqui sobre se ele acredita que as ondas gravitacionais, a descoberta que foi feita das ondas gravitacionais, pode considerar como definitivo a existência de ondas gravitacionais. Okay. So there was a question asking if the discoveries that were made about gravitational waves, if they are definite or if they are still under scrutiny. Would you say that they have been fully confirmed? I would say yes, even though, I mean, yes, they got the Nobel Prize, but Nobel Prize in and of itself is not sufficient for confirmation. But the number of detections since the first discovery and the process by which they go about checking to see if they're detecting things, I think at this point there's no question that these are gravitational waves, and they're gravitational waves from merging black holes. Então ele menciona que sim, que embora eles tenham ganhado o Nobel, que só o prêmio Nobel não é necessariamente uma confirmação, mas que, como foi observado mais muitas vezes, e esse processo de verificação, que pode ser sim confirmado que existem essas ondas gravitacionais como origem como sendo resultado de uma união prática. Chegou mais uma pergunta que é sobre o futuro. O que ele espera em termos de descobertas sobre buracos negros que podem ocorrer nos próximos anos? Legal, interessante. So someone is curious about what do you anticipate will be the next discoveries and would be like the next steps in research, in black hole research. What are we going to expect in these 2 years? I think there's sort of my part, which is understanding really how the accretion disk works. Mm-hmm. Yeah. So that's one part of it. But the other part of it is really understanding the physics of not just around the black hole, but really what the idea of what is the physics that is right at the edge of a black hole. Inside the black hole, we still don't know. But in terms of theory, understanding what goes on at the edge of a black hole is really, that's what Stephen Hawking was working on. And that's a very difficult concept, but I think a lot of people, there might be some breakthroughs there. Então ele menciona que existe a parte, por exemplo, como que ele estuda, que é sobre os discos de acreção, e que deve haver algumas descobertas aí, mas que também existe pesquisa da física de fronteira do buraco negro, que não se sabe como funciona a física do centro do buraco negro, mas que essa era a pesquisa que fazia Stephen Hawking, e que ele espera que tenha algumas descobertas feitas nessa área. Mike, do you want to make any comments? Well, first I want to thank Varoujan. I love watching your presentations. That's why I'd like to invite you to so many things. I think black holes have always fascinated people because they don't make sense to us. They're so different than anything we can imagine. And I've known people who refuse to believe that they existed. And you know, they're in good company with people like Einstein. Well, Einstein did change his mind later on, but at the beginning he was not convinced. Ana Catarina? Ele menciona que o que também mostra o interesse das pessoas nos buracos negros é que eles, na verdade, são muito difíceis de serem compreendidos, eles são muito misteriosos, é muito difícil entender exatamente o que acontece com eles, e que até mesmo Einstein questionou, no início, questionou a sua existência. E Varoujan disse que sim, que Einstein questionou, mas que depois ele mudou de ideia.
But I will say about Einstein in that he passed away before a lot of the evidence came back. So it was more on the theoretical debates that he was sort of initially not convinced. Then he said, okay, maybe. But really, it's since the 1970s, starting with Cygnus X1, that we've had first circumstantial evidence that is, you see something like a binary star where lots of X-rays from one of them is coming, which that much energy should not be coming from a small star. And until today, where we've imaged an actual black hole. Então ele menciona, ele reitera que Einstein teve esse questionamento antes de ter qualquer evidência. Nesse caso, era uma discussão puramente hipotética, puramente uma hipótese científica. Mas mais ou menos nos anos 70, quando vieram essa informação dessas estrelas, perceberam que não poderia ser, essa energia não poderia ser gerada somente por estrelas pequenas. One more question, is okay? Sure, yeah. I receive now from chat. Okay. So if we know a black hole, a specific black hole like the one in the center of our galaxy, can we infer anything about the star that generated it, like their size? So that's a really good question, because we don't think that the death of individual stars generates the black holes at the centers of galaxies. The stars at the centers, the black holes at the centers of galaxies are millions to billions of times the mass of our sun. Wow, okay, that's shocking. Ele menciona que, na verdade, essa é uma boa pergunta, porque imagina-se que os buracos negros do centro da nossa galáxia não tenham sido gerados por estrelas, pela morte de estrelas, porque esses buracos negros têm milhões até bilhões de vezes a massa do nosso Sol. But how we know also that galaxies merge, so it's clearly the merger of the black holes at the centers of two galaxies that can start building up this very large mass. But even then, you really, in the history of the universe, you can't just start adding up individual 3 to 4 solar mass black holes and then get millions of solar mass black holes, which we're seeing in quasars very early in the universe. So we're seeing quasars very early in the universe, that they have multi-million solar mass black holes. Yes. And there would not have been enough time for individual deaths of star, 3 to 4 solar mass black holes, which is what's left over after the death of a star, to just add them up to become millions of solar mass black holes at the centers of quasars. That is I see. So something else must be happening to get these incredibly large black holes at the centers of galaxies. That is incredible. There's no hypotheses about that just yet? Well, the idea is, part of it is that clearly there's mergers of galaxies, so they have large black holes, and then galaxies merge and their black holes merge. But even at the very beginning, how do you start? And it may be that very early on, how the mass distribution is such that you either get more black holes or very massive black holes forming very quickly to form the cores, the seeds around which galaxies form. Então, ele menciona que, no caso, uma ideia seria que é certo que esses buracos negros, ao que gás cai nesses buracos negros, eles ganham massa, ou que eles se unem, se unem, os buracos negros em si mesmos podem crescer de massa, mas que um buraco negro de 3 ou 4 massas solares levaria muito tempo, mais do que a idade do universo, para chegar a um buraco negro de milhões ou bilhões de massas solares. Então, eu perguntei para ele se existe alguma outra ideia de como isso poderia ter sido, alguma hipótese de como isso poderia ser formado, então, já que não pelo que se conhece dos buracos negros. Então, ele disse que a hipótese dessa união de galáxias, dessa mistura das galáxias, dessa colisão de galáxias, que esses buracos negros, o centro delas também se uniriam, mas, ao mesmo tempo, de onde você começa? Porque ele menciona que esses buracos negros são as sementes das galáxias, então, eles sendo buracos negros pequenos, começa a haver uma distribuição de massa em volta deles,
Então, ao mesmo tempo, você volta para a mesma questão anterior, de que não teria tempo para se formar um buraco negro tão grande, então não se sabe o que pode ter gerado buracos negros tão supermassivos. Professor, por favor, me corrija se eu perdi alguma coisa. Beleza. Fantástico. Thank you very much, Dr. Varoujan Gorjian. It was a great pleasure to have your participation in our events. And, Ana Catarina, como a gente sempre faz, né? Eu gostaria de pedir para ele deixar o comentário final, mas antes eu vou perguntar ao Mike se ele quer fazer algum comentário antes. Olá? I think that Ana Catarina froze. Wait, sorry. Is okay? Yes. Yes. So, as usual, it's a usual way to end the show. We always like to ask the guests for final remarks and what they'd like to say for the upcoming new generation of students, of scientists. And but before that, he also would like to ask Mike if he has any last comments. Well, I just looking at what Varoujan has to say and the idea of why does this fascinate people? Varoujan, Spitzer Space Telescope, the James Webb come work right at the edge, not of our knowledge, but of our comprehension. The universe is stranger than we can really understand. Mm-hmm. People often ask me doing outreach, how do you think about these kinds of numbers? To me, they're just numbers. Varoujan has to work in it. So this is what I think is fascinating about it, and it fascinates everybody. Mm-hmm. Então ele menciona aqui, pensando um pouco mais sobre isso do que o que captura as pessoas, o interesse das pessoas tanto para esse tipo de pesquisa. Ele menciona aqui o trabalho do Dr. Gorjian, que trabalho no Spitzer, e também no trabalho no James Webb. Ele chega à fronteira não só do conhecimento humano, mas à fronteira da compreensão humana. Então, que as pessoas perguntam para ele, como que você consegue entender esses números tão abstratos, tão enormes? Ele fala que ele não entende, que para ele são só números, mas que Varoujan Gorjian tem que olhar para isso todos os dias, trabalhar com isso todos os dias. Então, que é isso que captura tanto o interesse das pessoas. Professor, podemos passar para os comentários finais? Ok. So, once more, Dr. Gorjian, if you'd would give you the free space to leave whatever comments you think could be interesting for the upcoming scientists of tomorrow. First of all, you're very welcome, and thank you very much for having me. I always enjoy speaking to interested groups about black holes. But I think the thing to think about science in general, but certainly astronomy, it's that the universe can be very intimidating, as Mike was mentioning. It's very big, and there are all these extreme phenomena in there. But I think the most impressive thing is that we have been able, as I was showing you in the history, to step by step increase our understanding of the universe. And that is not the work of any single person, although some people make more contributions than others. It's the work of all of people. And I think that's what the thing that we have to remember is that just how impressive it is that we are able to understand something so complex, even just a little bit. But then we also need, in terms of the next generation, we need a lot of brains to still attack all of these questions. And if you have the love of astronomy, and if you wish to pursue it, I'm not saying that you should, but if you want to, then I think don't assume that your contribution will not be worthwhile, that we need everybody's help in understanding the universe. That's actually really,
so many, actually, like, as a young scientist, so many people go into it thinking like, oh, whatever I do is not going to be useful. So it's actually really touching. I appreciate that greatly. Então ele menciona que uma coisa que ele quer manter em mente as pessoas que estão começando a trabalhar em ciência, astronomia, é que por mais que o universo realmente é intimidador, e tem todos esses fenômenos que não compreendemos, muito complexos, mas que nós estamos sim aumentando a compreensão humana passo a passo, e que esse, na verdade, não é o trabalho de uma pessoa, mas é o trabalho de todas as pessoas. Então, que essa capacidade de entender alguma coisa tão complexa, na verdade, vem desse grupo, e que nós precisamos de mais cérebros para trabalhar, para resolver esses problemas. Então, se você ama astronomia, ele fala, se você quer, não necessariamente você deve, mas se você gosta, que não assuma que a sua contribuição não vai valer a pena. Que precisamos de todos e que o trabalho de todos é válido e é valioso. E eu mencionei que eu percebo nas universidades, no meio acadêmico, muitos jovens que perdem a esperança, que falam que meu trabalho não vai valer a pena, meu trabalho não vai fazer diferença, mas então que foi muito, muito interessante esse toque dele. Então, muito obrigada. Thank you so much, Varoujan, for your time. Thank you very much. In name, representing all the people that participated here in chat and in all the social media that you transmitted. Thank you very much. Thank you very much, Mike. Thank you very much, Ana Catarina, for the translation. E obrigado a todos que acompanharam a gente. Thank you. Thank you.